We should be live, almost live. Okay, I think we are live. Okay. Hello, good afternoon, good morning, and good evening, everyone. So Three times. আমি নাজির গ্র্যাজুয়েট ট্র্যাক থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের এই পডকাস্টে। টরন্টো থেকে আমি বলছিলাম, and Hafsa joining me from Calgary, right? জি। So Hafsaর জন্য is pretty morning, I guess 10:30. আসলে আমাদের শুরু করার কথা ছিল কখন? 10 o'clock. 10. Right. I almost forgot. Sorry about that. I thought like it is tomorrow, Sunday. So ওইটা মনে করে আমি actually ভাবছিলাম যে I'll call you tomorrow and then we'll join. But anyway, it's just like we have miscalculated. I miscalculated timing. No problem. So let me just check if we are in live. We are actually in live, I guess. Facebook কি দেখাচ্ছে? I can see live on my side. Yeah, So once again, let me introduce our guest today, Hafsa Ryda. She's from Calgary. She has completed her bachelor's degree from University of Calgary. So Ryda, please floor to you and say something about yourself. Hello, assalamu alaikum সবাইকে। আমি Hafsa or Ryda. Hafsa Ryda is my full name. আমি University of Calgary তে 2021 সালে আসি। I got some help with my documents from graduate track, Nazir ভাই বিশেষ করে। And then finally 2025 December I graduated from environmental sciences and now I'm on PGWP working. Yeah, that's all about me or a little about me. Okay, great. So সবাইকে বলবো আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে উইল হ্যাভ এ কিউএনএ সেশন এট দ্য এন্ড অফ দিস পডকাস্ট। আপনারা কে কোথায় থেকে লাইভ দেখছেন প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন। Any questions at all, do let us know. We'll try to answer that. Right. So first of all, Ryda, once again, I'm sorry. Like it's 12:30, and you wake up this weekend, and you're like, you're agree. But it's all right. We started. That's the bottom line. So you recently graduated, like 2025 last year, no? Last year, yeah. Environmental science. Environmental science. You actually gեցila কোন সাবজেক্টে? Environmental science. Environmental science. I kind of forgot. Long time ago. 4 yeah? A very long time, 4 years, yeah. 4 years, but it's good actually. You survived 4 years. 4 years is a long time to complete bachelor degree. So how is Calgary? তুমি কেমন লাগে তোমার এখানে? ভালো? For me, like যখনই Calgary নাম শুনি আমার কাছে খুব cold লাগে। It is cool, but it's a bit of everything. Apne ekhane fall paben. Fall is amazing. Specifically, Calgary is very close to the mountains, so it takes like an hour to get to the mountains. So in fall is personally my favorite season. Everything is just orange or yellowish, which is very pretty. So I think it's a blessing to live in Calgary because like we get the mountains so close. Jokhon ichha tokhoni chola jawa jay. And other than fall, if you ever feel like apnar North Pole je snow experience kora lagbe ota apnar jawa lagbe na because ekhane jotheshto snow pore to give you that experience. And about summer, Vancouver is very close to us, so apnar jodi beach and we summery tropical vibe lage, it's just like half an hour flight away or 12 hours drive away. You can take a bus or a plane and get there too, so it's pretty convenient. This might sound a little biased because আমি নর্থ আমেরিকাতে কানাডাতে সবার ফার্স্টে এখানেই ল্যান্ড করি। এখন যে যেখানে সবার আগে যায় তার জন্য ওটাই বেস্ট হয়। So for me personally, Calgary is the best and the most convenient place for me in Canada because my transition from a little girl to a woman happened here. So definitely I will like Calgary or prefer Calgary more than anything else. Okay, I mean like that's good for you. আমি আসলে টরন্টো ছাড়া অন্য কোথাও খুব একটা কমফোর্ট ফিল করি না। I feel like this is the warmest place, you know. যদিও ভ্যানকুভার মনে হয় আরো অনেক বেশি warm, but still humid. Yeah, right. Okay, so tell me about your like journey to the Calgary University, like about your admissions and all that. Like তোমার যখন ক্যালগারিতে তুমি I guess when you did your A levels, right? You did A levels from where? Like Scholastic or Mastermind or কোথায় জানি ছিল? Maple Leaf, right? Maple Leaf. So তোমার admission journey টা কেমন ছিল? কিভাবে তুমি like you got chance and you got accepted to the Calgary? Tell us that. So I was just applying for UK universities initially, and then Canada was more of a plan B.
আমি ক্যানাডাতে আই থিঙ্ক হাতে গোনা 3টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করি। Saskatchewan, Halifax, Halifax, I think it's called University of Nova Scotia, or oh my god, No. I forgot. I Dalhousie? Dalhousie. Oh, yes, Right. Dalhousie. It's been long. It's Yeah. been long, and I'm getting old. I'm losing memory. Dalhousie, University of Saskatchewan, and University of Calgary. এই 3টাতে আমি apply করি. So I got accepted by Calgary at first, and then I got the other 2 offer letters too. But like compare করে সবকিছু মিলে, it just felt like Calgary is just better. Specifically, when I was thinking about post graduation opportunities. So for me, the profession that I'm in right now, like compliance or regulatory environmental stuff, which I think in Calgary is just, I mean, I'm বলবো না যে অন্য কোথাও নাই. Of course there is, but in comparison, I think it's just a little more here in Calgary because oil and gas fields, mining, অনেক কিছু আছে. So ওটার সাথে রিলেটেডই আমার ফিল্ডটা। এগুলা যেখানে থাকবে ওখানেই আমার অপরচুনিটি সবচেয়ে বেশি থাকবে, which is why I chose Calgary. One of the big reason was thinking about my post graduation life. Like এখন যাব ভালো কথা, but what is my return for my investment, right? So that Yeah. is my post graduation security for job. So ওই prospect থেকে মূলত Calgary select করা, and about admission, um, I think আমার যেই কাউন্সিলর ছিল স্কুলের, ইউনিভার্সিটি Okay. মেপল লিফের, they were a big help. ওনারা আমাকে সব রকমের ডকুমেন্ট, কারণ তখন একটা টাইম ছিল, it was very critical, it was very different, কোভিড শুরু ছিল, Mm. and অনেক কিছুই বন্ধ, অনেক কিছুই in person করা যাচ্ছিল না, but regardless they helped me a lot. And finally, after collecting all those documents for review and for making sure that I'm submitting all the right stuff, there comes graduate track and Nazir bhai. So thank you for all that help. কারণ হ্যাঁ, আমরা এখন না হলে ChatGPT এসে গেছে, তখন ChatGPT ছিল না, তখন I couldn't just go and be like, hey, এই ডকুমেন্টটা কি ঠিক আছে? Or even then, যদি থাকতো, তাও it is just better for your peace of mind and for your security, of course, to know it from a professional যে আপনি যেটাই সাবমিট করতেছেন ডকুমেন্টস ওগুলা ঠিক করতেছেন. So Mm. that was a big help for me at that point যে আমি হ্যাঁ সবকিছু গ্যাদার করলাম, but do I know if this is the correct thing? Yes, I know because graduate track was there. So yeah, that was my admission journey. Okay, great. So, like, আমি একটা জিনিস জানতে চাই তোমার কাছ থেকে। When you first landed in Canada, ক্যালগারিতে গেলা, and then university, তুমি কি ডর্মে ছিলা নাকি like private accommodation ছিল? না, I tried for a dorm, কিন্তু তখন কোভিডের কারণে dorm spacing was different. I think প্রত্যেক ফ্লোরে এক রুম গ্যাপ দিয়ে ওরা হচ্ছে dorm দিচ্ছিল, and then per রুমে একজনের বেশি ওরা allow করতেছিল না, because of all that accommodation অনেক limited হয়ে গেছিল, which is why I couldn't get the dorm. And I also like applied very later, like একদম deadline ধরেন আজকে রাতে 12টার পরে হবে না, Mhm. তখন আমি যে অ্যাপ্লাই করছি যে তাড়াতাড়ি করে অ্যাপ্লাই করি। So with all those things, আমি dorm পাই নাই, so I started living off campus. আমি যখন আসছি September, if I'm not wrong, I came in September হ্যাঁ, 27th. ফলে আসছিল আসলে। জি। So, like, first 3 months এর experience কেমন ছিল তোমার? Like, with like living, you know, all of a sudden, like, সবকিছু change, right? তুমি একটা different environment থেকে একটা new environment আসছো, then new people, new friends, then like undergrad degrees. Was it like overwhelming? How did you survive actually first couple of months, like 6, especially like winter, right? Where winter ছিল, right? ফলের কয়েক মাস পরে winter ছিল. So the first experience, how did it like go with you, you know? I think the biggest shift was living in a basement আসার পর, কারণ Been in basement. basement. And then COVID time, it was really hard to find a place online. কারণ আমি এখানে নাই, আমি তো এখনো যদি খুঁজতে যাই, I have to go look for a place in person, দেখে বুঝে দেন নেওয়া। But তখনের টাইমে তো ওইটাও সম্ভব ছিল না, কারণ I wasn't here, right? So আমি অনলাইনে যতটুকু পারছি, cheap option, whatever I found, I just got it, right? তো basement was the thing that আমি পাইছি ওখানে, তো আমি নিয়ে নিছিলাম। So basement এর
সবচেয়ে বড় চেঞ্জ আই থিংক ওইটাই ছিল, বিকজ বাংলাদেশে উই আর সো ইউজ টু লিভিং ইন অ্যাপার্টমেন্ট, স্পেসিফিক্যালি যারা আমরা ঢাকা থেকে বিলং করি। আমরা তো সবাই অ্যাপার্টমেন্ট, সোসাইটি, এই ডাক দিলেই ১০টা মানুষ টাইপের একটা সিচুয়েশনে বসবাস করি। সো ইনিশিয়ালি আমি যখন আসছি, um, তো তখন এসেই যখন একটা বেসমেন্টে ঢুকছি, it wasn't a shock, first of all because I was very jet lagged. সো আমার কাছে কিছু ফিলই হচ্ছিল না যে আমি কোথায় ঢুকতেছি। আমার খালি কনসার্ন ছিল আমার খাটটা কোথায় আমি ঘুমাবো। বাট in the next morning I wake up and I'm like, আকাশ একটু বেশি উপরে মনে হচ্ছে না জানলা দিয়ে? Where is the আকাশ? So eventually I got used to it, but initially ওটা একটা বড় চেঞ্জ ছিল because humidity or weather এখানে অনেক dry, and বেসমেন্টে থাকলে ওইটা আপনার আরেকটু বেশি ফিল হয়, স্পেসিফিক্যালি যখন আপনি একদম একটা ডিফারেন্ট লাইফস্টাইল থেকে আসেন। So that was my first, I wouldn't say struggle, but shift. I wasn't unhappy or disappointed with the living situation. It was just change. So that was really it. এর বাইরে about my mental preparation, given everything was happening so fast, কারণ আমি A level শেষ করি I think অগাস্টে, and then আমি ফ্লাইট নিয়ে চলে আসছি হচ্ছে সেপ্টেম্বরে। সো রেজাল্টস এর পরে ইউনিভার্সিটি অলরেডি ঢুকে গেছি। এখন হ্যাঁ, আমি না হলে তখনও বাংলাদেশে ২৭ তারিখ পর্যন্ত ছিলাম। বাট September 27th already half of the semester is like wrapped. আপনার মিড টার্মের আর ১ থেকে ২ সপ্তাহ বাকি থাকে ওই টাইমের থেকে শুরু করে। সো Right. এর পরেই আমি দেখতেছি আমি এক্সপেরিয়েন্স করব কি? আমার পরীক্ষা শুরু হয়ে যাচ্ছে। সো I just did not have time to pay attention to any other detail other than, oh no, আমার এখন পড়াশোনা করতে হবে কারণ এক্সাম শুরু হয়ে যাচ্ছে। সো I think this was a struggle, কারণ দেখা গেছে আমি কি খাবো আমি জানি না, আমার পড়তে হবে আগে। সো অর্ডার করে ফেলতেছি বা এটা করে ফেলতেছি, ওইটা করে ফেলতেছি। যেকোনো একটা কিছু জাস্ট খেয়ে ফেলতেছি কারণ খাইতে হবে। So that was very unhealthy at that moment, but it was also, I see it as a blessing as well. কারণ অনেক সময় when you have a lot of time, আপনি অনেক কিছু চিন্তা করেন, অনেক কিছু ফিল করেন। So I think that was a blessing. I took it as a blessing যে আচ্ছা I just did not have time to think of, oh, what is wrong, what is different from my previous living situation. I just got used to my new life very quickly because of something like midterms. Yeah. Okay, sounds good. Well, it happens, the shapes and everything. Like it's totally new things for everyone, all the students. Yeah, so like if anyone gets to like should have Calgary hook, Canada hook, Australia, wherever they go, if you think যে আমি যাওয়ার পর আমার এক্সাম শুরু হয়ে যাবে, take that as a blessing, trust me, because ওভাবে করে তুমি ইজিলি অ্যাডাপ্ট করে ফেলো। মানে এক ধাক্কায় তোমার সবকিছুতে অ্যাডাপ্ট হয়ে যায়, বেশি একটা কিছু ফিল করো না। True. Right. So, like, how is the city, Calgary itself? Do you like it? Calgary itself, it is to me, এখন someone who lives in Toronto, আপনার মনে হবে আপনি গ্রামে চলে আসছেন for sure, and I cannot blame you for that. আমি যখন টরন্টোতে গেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে oh my god, আমি ঢাকাতেই, কিন্তু একটু এক্সপেন্সিভ ঢাকাতে, সত্যি কথা যেটা। সো আমার কাছে ক্যালগারি is very much everything, like you can get best of all worlds, কারণ আপনার যদি সিটি ভাইব দরকার হয়, যেখানে আপনার অনেক মানুষ দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, মানুষের আশেপাশে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে, আপনি সিটি সেন্টারে যাবেন। স্টিফেন অ্যাভ এখানে খুবই সুন্দর হাঁটার জায়গা। উইন্টার ইজ আ ডিফারেন্ট সিনারিও, আমরা ওদিকে পরে যাবো। বাট ইন জেনারেল আপনার যদি ওরকম হাইপ লাগে, ক্রাউড লাগে, আপনি ডাউনটাউন যাবেন। ডাউনটাউনে অনেক কিছু আছে করার মতো, হাঁটার মতো, ঘোরাঘুরি করার মতো, এক্সপ্লোর করার মতো, গ্যালারিজ, আর্ট গ্যালারিজ, পাবস, খেলা দেখার জন্যে, আর্কেডস। সো অনেক কিছু এরকম আছে যেখানে আপনি ওই ক্রাউডটা নিতে পারবেন। আদার দেন দ্যাট, আপনি যদি একটু রেসিডেন্সিয়াল ভাইব চান, যেরকম আমি এখন যেখানে, আমি জানি না আপনি কি এখনো পর্যন্ত একটা সাউন্ডও শুনছেন নাকি, I don't think so. বাট এখানে কিন্তু আমি কোনো সাউন্ড প্রুফ রুম বা কোনো কিছুতে বসে নাই, ইটস জাস্ট মি ইন মাই রুম। সো this is a good part যে আপনার রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াগুলো খুবই calm and quiet, depending on where you live. Downtown is a different scenario, but most other residential part like northwest, northeast, southeast, southwest, if it's a residential area, ওখানে usually একটু calm and quiet টাইপেরই জায়গা থাকে, and backyard থাকে, garden থাকে, আপনি খরগোশ দেখা 1-2 এর বিষয়, হরিণ দেখা 1-2 এর বিষয়, অনেক সময় ভাল্লুক চলে আসে জঙ্গল থেকে, which is scary, but অনেক সময় হয়। আমি পার্সোনালি কখনো পাইনি। আমি কায়োটি
হাতি অনেক দেখছি। Calgary is very dangerous, but it's a perk to see those wild animals আপনার আশেপাশে। And the thing is, ওরাও used to আমাদের দ্বারা, so we kind of like coexist. ওরাও respect করে, আমরাও respect করি, এরকম। Exactly. আর আরেকটা লাস্টলি যে ধরেন আপনি 9 to 5 করতেছেন, স্পেসিফিক্যালি পিপল লাইক মি হু আর লাইক ইয়াং এন্ড হ্যাভ নো ফ্যামিলি হিয়ার অল বাই দেমসেলফ। আপনি 9 to 5 করতেছেন, আপনার কোনো অ্যাক্টিভিটি নাই, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নাই, আপনার কোনো ফ্রেশ বাতাস খাওয়ার মতো জায়গা নেই, আপনি জাস্ট অফিস টু বাসা করতেছেন। কিন্তু উইকেন্ডে ইউ হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাসিটি ফর আ মাউন্টেন ট্যুর, কারণ every thing like Banff, Canmore, যেগুলা হচ্ছে টুরিস্ট স্পট বলা হয় কানাডাতে, অনেক বড় টুরিস্ট স্পট। These are hour or two away from you. So আপনি চাইলে আপনার ব্রেনকে রিফ্রেশ করার জন্য ক্যালগারি থেকে ধুমধাম চলে যেতে পারবেন। সকালে যাবেন, রাতে চলে আসবেন, পরের দিন অফিসে যাবেন। আমাদের So ওখান থেকে ব্রাঞ্চ মনে হয় খুব কাছে, না? অনেক কাছে, অনেক কাছে। আমার এখানে অনেক ফ্রেন্ডস যারা মানে ভিজিট করতে আসে Banff, they come and live here in Calgary কারণ এখানে cheaper to live than living in Banff hotels. So this is why for me it's perfect কারণ I get everything. I need crowd, I have crowd. I need my peace, I come home. And then if I need refreshment, I go to the mountains. Okay. Right. So then হচ্ছে তোমার I don't know, আমি কি তোমাকে কি যেন একটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম, I thought about it and kind of lost. So I was about to say যে হচ্ছে যে যখন কিছু স্টুডেন্ট বা এনিবডি লাইক when somebody comes to abroad, ধরো তুমি টরন্টোতে, তুমি ক্যালগারিতে আসছো, আমি টরন্টো আসছি, অনেকে হ্যালিফ্যাক্স, দেন লাইক ভ্যানকুভার, যে যেখানে ফার্স্টে যায় সেই সিটিটাই তাদের কাছে অনেক ইউজড হয়ে যায়। once people get used to it, then it definitely তখন তাদের জন্য অনেক ভালো একটা সিচুয়েশন হয়ে দাঁড়ায় যে ওই সিটিটাই তার কাছে ভালো লাগে, নো ম্যাটার হোয়াট। বিগ সিটিজ লাইক ভ্যানকুভার, টরন্টো, এগুলো তখন খুব বেশি ম্যাটার করে না। ইভেন স্মল সিটিজ লাইক স্টুডেন্টস আছে সাডবেরিতে, দেন লাইক থান্ডার বে, দোজ আর ফার অ্যাওয়ে, বাট দে গেট ইউজড টু ইট অ্যান্ড দে স্টার্টেড লাভিং ইট। দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস অ্যাকচুয়ালি। সো আমরা দেশ থেকে সবাই অনেক সময় ভাবি না আমাকে টরন্টো যেতে হবে, ভ্যানকুভার যেতে হবে, বিগ সিটিজ, রাইট, হ্যালিফ্যাক্স যেতে হবে, বাট ইভেন্চুয়ালি এটা আসলে এই কনসেপশনটা থাকে না। Once you get to know about that city and like the opportunities, and sometimes smaller city বা medium cities গুলোতে opportunities অনেক বেশি থাকে কারণ ওখানে তোমার হচ্ছে কম্পিটিশনসটা কম হয় তুলনামূলক like big cities. So এই জিনিসটা অনেকে মিস করে ফেলে। But anyway, that's good. Good to know a lot of things we heard. So Calgary University তে যখন তুমি ব্যাচেলর করতেছিলা, right? So how's your study work? Like, I mean, study load বা workload কেমন ছিল? হ্যাঁ, semester wise, and then like how did you finish all that like coursework in 4 years? এটার অ্যান্সার দেওয়ার জন্য I really want to do something that is আমার ফার্স্ট ইয়ার আইডি কার্ড এন্ড আমার লাস্ট ইয়ারের ফেস দুইটা দেখালে আপনি বুঝবেন how was the load like. It changes you as a person. আপনি দেখলে বুঝবেন যে stress changes people. So it was stressful, not gonna lie. And আমার কাছে মনে হয় আপনি যাই করেন না কেন, whatever degree you choose, 4 years of bachelor's, it is stressful no matter what, specifically when you're studying abroad and you're living all by yourself. কারণ তখন আপনি just পড়াশোনা না, পড়াশোনার পাশাপাশি you're kind of providing a lifestyle for yourself. Even if you have the financial backup, you're still doing your daily chores plus পড়াশোনা. So it kind of adds on and makes you a little cuckoo. So it did happen to me. First year was very I would say first year was a little easier কারণ first year অনেক কিছুই ছিল from high school কারণ আমি A levels যখন শেষ করি, the bridge between the first year material and A level was pretty small. Hit আসছে এখন, এটা যখন আমি বলতেছি যে আমার হিট আসছে থার্ড ইয়ারে বা সেকেন্ড সেমেস্টারে, that is completely আমার কি কোঅপ ছিল? আমি ইন্টার্নশিপ করেছি, জি, বাট আমি কোঅপ প্রোগ্রামের আন্ডারে না, জাস্ট ইন জেনারেল লাইক ইন্টার্নশিপ। সো এখন এক একটা ভার্সিটি একটা বলে, যেরকম for us co-op is different and internship is different. Yeah. So I lost what I was saying. Okay, yeah. So when I'm saying যে আমার hit of course load started from my second year second semester or third year first semester, that is entirely because I took environmental sciences at U of C. Very specific to my university and to the subject that I chose. এক একটা সাবজেক্টের যেরকম ইঞ্জিনিয়ারিং এর কথা ডিফারেন্ট, ইংলিশ মেজরের কথা ডিফারেন্ট, ল মেজরের কথা ডিফারেন্ট। তো এক একজনের
ওই কোর্স লোডের হেডটা এক ইয়ার থেকে শুরু হয়। অনেকে আপনি দেখবেন ফাইনাল ইয়ারে একদম চিল, কোনো প্যারাই নাই, কারণ ওদের ফাইনাল ইয়ারে কোনো লোড নাই, সব হয়ে গেছে অলরেডি। আমার লোড মূলত আসছে হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড সেমেস্টার থেকে। সো আই থিঙ্ক that is because তখন অনেক বেশি কোর্স স্পেসিফিক ভাবে ওরা পড়ানো শুরু করছে। আগে it was more আপনি হাই স্কুলে যা পড়াশোনা করছেন। এখন when I say high school, I don't know about other curriculums. I'm specifically talking about A-level material, Edexcel under যা যা ছিল ওগুলোর সাথে রেলেভেন্টই ছিল till second year second semester for environmental sciences at UFC। এটার পর থেকে আপনি দেখবেন যে there is a big shift। আপনার ওই ক্যালকুলাস বেসিক এ লেভেল জিনিসপত্র বাদ দিয়ে ওরা পুরাপুরি একদম ইউনিভার্সিটি লেভেলের জিনিসপত্র নিয়ে আসবে, ক্যাপস্টোন চলে আসবে, মোর অ্যানালিটিক্যাল জিনিসপত্র চলে আসবে, রিসার্চ বেসড জিনিসপত্র চলে আসবে, রিয়েল লাইফ ডেটা নিয়ে আপনি কাজ করা শুরু করবেন। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস when my load started। এখন ইনিশিয়ালি it was a shock যে আমি তো মনে করছি আমি সবই পারি, এখন আবার কি হয়ে গেল হঠাৎ করে ফ্রম আমি কোর্স বুকের ডেটা থেকে আমি নাসার অ্যাকচুয়াল পেজের ডেটা বের করে কাজ করতেছি। সো দ্যাট ইজ আ হিউজ শিফট। সো দ্যাট ইজ আমার হ্যাঁ, এতদিন তো আমি জানতাম যে A প্লাস B করে C আসবে, এখন এই ডেটার ইন্টারপ্রিটেশনের রেজাল্ট আমার কাছে নেই। সো আমি কিভাবে জানবো যে আমি কারেক্ট কি কারেক্ট না? সো আই থিঙ্ক একটা ফার্স্টে শক লাগার পর ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট যে আপনার কমিউনিকেট করতে হবে, কারণ আপনাকে বই আর কোনো কিছু বলে দিবে না। সো তখন the best way to deal with it when you get that shock of your course load is to communicate with your teachers. And I don't know about Bangladesh, কিন্তু এইখানে at least Calgary-তে UFC-তে I have never had a frustrated teacher because I asked them a question 100 times. They're very helpful. Office hours বলতে একটা সিস্টেম আছে এখানে, যেখানে আপনি ক্লাসের পরে অফিস আওয়ার বুক করে আপনার যত রকমের কনফিউশন আছে বা আপনি ধরেন একটা জিনিস নিয়ে ওয়ার্ক করতেছেন, ওরা আপনাকে অ্যান্সার বলতে পারবে না because then that is unfair for other people, but they will help you to get to that answer because that is not in course book or online, right? That is more of a manually আপনার বের করতে হচ্ছে, so they will help you out. And other than that, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে as far as I know, like Nova Scotia বলেন, Saskatchewan বলেন, Toronto বলেন, Calgary বলেন, সব জায়গাতেই there's this thing called Student Success Center, so that they support students with who are struggling with education or anything, any sort of thing related to their academia. So আপনি চাইলে ওখানেও বুক করে আপনি বলতে পারেন যে this is what I'm struggling with, ধরেন আমি ম্যাথ পারি না, আমি ম্যাথ নিয়ে স্ট্রাগল করতেছি, do you have any external resources that can help me to improve my math? তখন ওরা ওদের রিসার্চ করে ওদের কাছে যদি কোনো টিউটর থাকে they will give you that, ওদের কাছে যদি কোনো অনলাইন ম্যাটেরিয়াল থাকে free of cost they will give you that. And thirdly, আরেকটা যেটা জিনিস আমাকে হেল্প করছে that is the international support from UC. That is just academics এ বলবো সেরকম না, but in general আপনার যদি ইমিগ্রেশন রিলেটেড কোনো রকমের হেল্প লাগে তখন আপনার হচ্ছে যে একটা অ্যাডভাইস দরকার হয়। এখন yes, there are a lot of privileged people who can afford to get those $200 consultation from a lawyer. Even if I can afford, I don't think so I want to go that way. কারণ আমার কাছে একটা রিসোর্স আছে ইউনিভার্সিটি থেকে, why not use it? I'm paying the tuition fees anyways. So ওরা ধরেন আপনার ইউনিভার্সিটিতে কোনো কোর্স বন্ধ হয়ে গেল, যেরকম আমার ইউনিভার্সিটিতে একটা কোর্স বন্ধ হয়ে গেছিল, তখন তো আমি শেষ। তখন আমি লাইক আমি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, আমাকে ভিসা দিবে না, আমার আইএলটিএস থেকে প্রুফ করতে হবে যে আমার অন্য একটা কোর্স নিতে হবে অন্য একটা ভার্সিটি থেকে। হাউ ডু আই ডু দ্যাট? I don't have answer for that, and I do not want to pay $200 to a lawyer to tell me what to do. You just your international body, they will help you out, if not entirely but parts of it. They will let you know what you can, what you can't. So yeah, just my course load, it got a little eased off because of all these resources that are available. A lot of international students who come here, they don't know, or even if they know, they don't understand how much helpful these resources are. If you're struggling with any of these stuff, immigration, academia, or even mental health, you go to your university. Unless like তোমার university resource নাই তুমি জানো, এটা আলাদা বিষয়, but if you're like studying in a reputable university. About that mental health, you're looking for a physiotherapist right now? I mean, I saw somewhere you're looking for a physiotherapist or something like that. How did you wait? Who said that? Where is it? I can't see anyone's comment. I don't even know what's happening. Wait.
So how did it happen? Like, I mean, তুমি তো definitely public post দিছিলা, right? You did that. Oh, one of my stories. Yeah. Physiotherapist. No, that is physiotherapist. That is not for mental Oh, I'm health. sorry, physiotherapist, right? Yeah. Okay. হ্যাঁ, আমি ওটাই ভাবতেছিলাম কি ব্যাপার হঠাৎ করে হাফসার ফিজিওথেরাপিস্ট কেন লাগবে? ওকে কি হইলো? কোনো অ্যাক্সিডেন্ট, এনিথিং হ্যাপেন, লাইক শোল্ডার ইনজুরি অর এনিথিং? Nah, so it's more of the physical stress that you get from your 9 to 5 job. আপনার সারাক্ষণ একই যে এই যে পজিশনে আমি আর আপনি বসে আছি এভাবে বসে আপনি যখন সারাক্ষণ এরকম করে থাকবেন বিষয়টা হাম্প হয়ে যাবে। So that stops blood circulation and that hits migraine. আমার অনেক migraine হয়। So for all those reasons ওটার কারণে আমার আর কি ফিজিওথেরাপিস্টের আমি খোঁজ করতেছিলাম কারণ আমি উঠতে পারতেছি না এরকম সিচুয়েশন ছিল। pinching you about that. No worries. No, So, but yes, ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু এটা রিসোর্স আছে। So আমি যদি স্টুডেন্ট থাকতাম it would have been easier for me to get a hold of that's that. what I wanted to tell you. Like, হ্যাঁ, তুমি ওইটা ওই সাপোর্টটাও তো পেতা তুমি ইউনিভার্সিটি Oh, থেকে। 100%, half the cost. Like whatever I But paid. I guess still you have, I mean, you are employed now. তোমার তো actually like insurance থাকার কথা work from I'm workplace. still in my probation. I just graduated. So আমার এখনো পর্যন্ত insurance from company activate হয় নাই because I'm in Okay. probation period. Yeah. Okay, probation period, right? Okay, so well, don't worry, you'll get it. তখন like you can use it and like ভালো হবে and এটা লাগে physiotherapy or like Oh, you and know, mental I just- stress and physical stress to away from it, like you need that sometimes. Yeah, I would like to add এখানে I think I missed on this part. That is এখানে আসার পর you guys want to explore হাত ভাঙ্গো, পা ভাঙ্গো, দাঁত ভাঙ্গো, মাথা ফুটায় ফেলো, whatever. Just so you know, your tuition fees are paying for your health insurance as well, which is with the university. So any minor thing, যদি কিছু নাও হয় 2 দিন পর পর just তোমার টাকা উসুল করার জন্য go to the doctor, check yourself True. out, make sure যে তুমি ঠিক আছো because you're paying for it anyway. Take your massages, take your And meds. international student জানেন না যে তারা medical insurance pay করে and then they will get a lot of benefits out of it. তোরা most of the time সবার কাছ থেকে শুনি যে like they just paid the the medical insurance fees but never take any like supports or treatments from them. So এটা আসলে সবার করা উচিত কারণ all kind of like support তারা পেয়ে যাবে। এটার ভিতরে অনেক কিছু ইনক্লুড থাকে like তোমার রেগুলার হেলথ চেকআপস and then sickness হলে তো ডেফিনেটলি ডক্টরস আছেই। এটা ছাড়াও like ওই যে you can take therapist treatment and তারপর like specs glasses cover করে right? Glass cover করে lens. I paid 150. Yeah. So এগুলো অনেক কিছুই cover করে part of it. So make sure like every single international students when you come to Canada, তোমরা actually properly use করো তোমাদের হচ্ছে যে insurance because it's a mandatory, you have to pay. No, of course. And I think এখানে একটা reason আছে. I'll add on to it if only we have time. Do we have time? Yeah. Which is আমাদের এখানে যেটা সিস্টেম সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি হাত পা কেটে যাবে whatever it is ইমার্জেন্সিতে গেলে আপনার অনেকক্ষণ টাইম লাগে। এখন বাংলাদেশে আমাদের যেটা হ্যাবিট কিছু একটা হয়েছে আপনি যাবেন আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে এই টেবিল থেকে ওই টেবিল ওই টেবিল থেকে ওই টেবিল আপনার যদি টাকা পয়সা থাকে আপনি টাকা দিয়ে সামথিং একটা নিতে পারবেন ইমিডিয়েট আপনি এটা রিসিভ করতে পারবেন রাইট whereas এইখানে ওই সিস্টেমটা না সো আমি যেটা খেয়াল করছি at least so far in my experience I wouldn't say this applies to everybody but in general আমাদের হ্যাবিটের কারণে যে আমরা ইমিডিয়েটলি একটা রেসপন্ড পাই বাংলাদেশে like I would say for the class not for everybody অনেক কিছু আছে just give them a call and then we're going to get a spot and so this applies to the privileged class. I'm not saying everybody, this does not apply to everybody, but most people যারা fully tuition pay করে এখানে আসে we're used to that service যে আমি পা ব্যথা পাইছি এখনই চলে আসে আমাকে এখনই ঠিক করে এখনই সবকিছু হয়ে যাচ্ছে সো এখানে মানুষজন যখন এই সেম সিচুয়েশনে পড়ে যে কিছুটা ভেঙে ফেলছে বা কিছুটা হয়ে গেছে and আপনি ইউনিভার্সিটিতে ফোন দেন হ্যালো আমি চাই তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর একদিন পরে বা আর 2 দিন পরে বা তোমার ইন্স্যুরেন্স আছে আমি জানি তোমার আপফ্রন্ট পে করতে হবে তুমি পরে রিসিপ্টটা নিয়ে দেখো তোমার মতো কিছু করতে পারো নাকি তখন যেটা কাজ করে মাথার মধ্যে যে আচ্ছা আমি পেইং ফর ইট এনিওয়ে তো আমি কি কারণে আরো একদিন পরে যে সার্ভিসটা নিব আমি এখানে দেখি কোনো প্রাইভেট ফিজিওথেরাপি বা কোনো কিছুতে যাই যা এখনই আমি সবকিছু ঠিক করায় ফেলি কারণ আমি পেইং ফর ইট এনিওয়ে বাট জাস্ট সো ইউ নো
তুমি যদি ইউনিভার্সিটির সাথে ইন্স্যুরেন্সে থেকে থাকো when you're student, তুমি একদিন পরেও যদি যাও যে ওই সার্ভিসটা নাও and upfront তোমাকে কিছু পেও করতে হয়, তোমার ওই রিসিটটা তোমার ইউনিভার্সিটি পোর্টালে থেকে যাবে, তোমার মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের পোর্টালে, which after you go home, I think একটা টাইম ফ্রেম থাকে depending on what kind of services you're taking, usually like a month at the max. ওইটা তুমি ওই 1 মাসের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ফাইল করে ওই টাকাটা ব্যাক পাইতে পারবা। It is just about the process. So just because we're Bengalis and we're used to that immediate service, আমরা অনেকেই এই প্রসেসটা যে একটু করতে হবে, আমি আর নিব না এই সার্ভিসটা। Don't do that. You can save a lot of money. Trust me on this. No, that's not going to happen in Canada. Like, you have to wait. It's a wait game here. Medical ক্ষেত্রে it's a wait game. Yeah. Right way কোনো সার্ভিস পাওয়া tough. An emergency is not an emergency here. You Trust go me there on and this. sit ideally like 4 or 5 hours, Yeah. then someone's gonna come and talk to you and what happened. আপনার ম্যাক্সিমাম আওয়ার কতক্ষণ ওয়েটিং এর জন্য? আমার 18 hours I mean, emergency. I've never been, to be honest. ঠিক আছে, Okay, but yeah. I've seen people who's around me, ঠিক আছে, যে তাদের like 6 hours, 7 hours, 8 hours বসেছিল, shoulder dislocate করে নিয়ে চলে গেছে, then they're like over there মানে পেইন নিয়ে কাতরাইতেছে অনেক হচ্ছে, but nothing to do. There's a lot of other people's crying, you know, grieving and everything's happening there. But এখানে আসলে হেলথ কেয়ার সেক্টরটাতে it's a like অনেক shortage of like laborers. So as usually এটা স্বাভাবিক যে একটু লেট হবেই, and people get used to it, to be honest. কিছু করার নাই, শুধুমাত্র ওরা প্রায়োরিটি দেয় হচ্ছে চাইল্ডদের ক্ষেত্রে একটু মাইনর চিলড্রেন যারা, তাদেরকে প্রায়োরিটিতে একটু তোমার আর্লি দেখে, আদারওয়াইজ লাইক and some like ওই যে হার্টের পেশেন্টস যারা আছে, like And if you visibly যদি আপনি sick like আপনার হাত কেটে রক্ত বের হয়ে যায়, I know some people like অনেক স্টুডেন্টের কাছে গল্প শুনছি, তারা like they're like আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে, প্রচন্ড ব্যথা, হ্যান ত্যান, এটা করে সে তাড়াতাড়ি তারা নিচ্ছে, ঠিক আছে, এমার্জেন্সিতে গিয়ে শিফট করছে, প্রচন্ড বুকে ব্যথা এই সেই, they take it very seriously, like হার্টের ব্যাপারটা, if they find out like হার্টের কোনো ইস্যুস আছে, then they will take you seriously. It depends. I had a same issue. আমার একদিন, I don't know, it was probably gas. I don't know what it was, but আমি মানে অনেক ব্যথা করতেছিল and I was like আমার হার্টে ব্যথা করতেছে. 18 hours was that day. I slept at ER চেয়ারের উপরে। 18. So Well, that was definitely তোমার আগে। So I think after this live they're gonna be like, তোমার এটা হইছে। না ভালোই ভালো, বাবা মা তো একটু টেনশন করবে, No, this is another thing. Like, if you can fix something on your own, fix it first, tell them, but maybe afterwards. There's no point. You can't do much from there other than saying they're there. So let's fix it by ourselves and then tell them. Let's not stress them out. True. Right. I think like we should know something about your employment experience while you're studying. মানে জব টপ কি করছো, কোথায় পাইছো, কিভাবে পাইছো, how was your like journey into working as an international student part time, and কতটুকু স্ট্রাগল করছো জব পাইতে, অথবা like এক্সপেরিয়েন্স গুলো কেমন ছিল? Tell me about your first job. My first job, retail or related to my field? কোনটা জানতে চান? একদম retail বলো, like I want to know like casual things. Okay, sure. So I landed 27 September 2021. After that, ওই যে বললাম না যে খাবার অর্ডার করতেছি লেফট রাইট। এখন I figured যে উবারে আবার তখন for some reason আমার যে আব্বু আম্মু যে কার্ডটা দিয়ে দিছিল ওটা নিচ্ছিল না। তো I struggle তখন a lot, কারণ আমার বারবার বাইরে যেতে হইতো, ক্যাশ করতে হইতো, করে আমার কার্ডে ঢুকাইতে হইতো। So I was like, this is not how it's gonna work. আর তখন আমার গাড়িও ছিল না, and transit is a hassle. Delay হয়, এটা হয়, ওইটা হয়, হাঁটতে হয়। So I was like, I think I should get a job. তাহলে I can just put my card in Uber and do whatever I can do. So it started off with I'm struggling, not financially, but with a convenience. So it was a convenience issue for me from where I started to look for jobs. Just let me find a job so that আমার বারবার cash in cash out না করতে হয়. I can just work and get the money in my own card and spend from there. So I started to like walk in, although COVID it was different situation. Online application was the only way, but I don't do very well online, to be very fair with you. I
I thrive in a lot of things, but not anything with online stuff. Like আমি camera conscious আমি হয় না আমার দ্বারা আসলে সত্যি কথা যেটা। So I went to Winners, একটা মলে গেছিলাম। I think it's called Northland Mall. এখন এটা fully built হয়ে গেছে, তখন এখানে construction চলতেছিল। So it was very dead। আর COVID সহ আরো dead। মানে আপনি যে দোকানদারও দেখবেন না দোকানে, এরকম situation। So আমি বাংলাদেশে কিসে used to? আমি দোকানে ঢুকবো, 10টা মানুষ বলবে আপা কি লাগবে, right? So I went inside and no one said আপা কি লাগবে, and I was so surprised. I'm like, আরে মানুষজন কই? আমি জুতা খুঁজতেছি, আমারে কেউ জুতা খুঁজে দাও। তো আমি পরে ক্যাশে গেছি। তো ক্যাশে যেয়ে বলছে, there's no one to help me on the floor. By any chance are you guys looking for people? Because it seems like you guys are short of it. তো ওরা আমার দিকে কিছুক্ষণ হা করে তাকায় আছে, and I looked very young back then. এখানকার 16-17 পোলাপাইন দেখতে আমাদের 20-21 এর থেকে বড়। আমাকে দেখে মনে হইছে আমি either 14 বা 15, ওর কাছে মনে হইছে, মানে যার সাথে আমি কথা বলতেছি। তো she's like, we are, but we don't hire anyone below 16 or 18. তো পরে আমি বলছি যে no, I'm not 16 or 18. I'm almost like I'm gonna be 20 next year. তো পরে বলতেছে, oh really? Oh, তুমি কোথা থেকে আসছো? কি পড়াশোনা করো? তুমি কি sure? আমি বলছি আমি sure, আমার ID দেখেন and everything. So this is how it worked for me. I did not go for an application. Instead, I found a problem and I tried to see why there's this problem and tried to solve it. And then I just got a job. And then they were like, okay, you can come join tomorrow, but tomorrow online at apply করতে হবে because of course HR process আছে back. Formalities and all that. But you got lucky actually, you know? Oh yeah, very much. But I was trying that, to be very honest. I was trying that with a lot of retail shops as well. That was my first job, Winners, and it was So really you intentionally job এর জন্য যাও না? You went for some kind of shopping and then like eventually asked. No, I had my resumes. I was looking for a job, but I went there for my winter boots. কারণ snow পড়তেছিল, and I was like, since I'm here, let me just go in and buy the boots. Yeah. But then like কেউ আমাকে hello আসলে অনেক সময় বড় বড় মলে বা অনেক শপিং মলে বা বিভিন্ন শপে গিয়ে দেখবা যে like there is nobody to help. ঠিক আছে? কেউ নাই আশেপাশে, মানে খুঁজি এটা ওইটা খুঁজে পাচ্ছি না, কেমনে কি, মানে কাউরে পাওয়া যায় না। And Toronto তো হায়ারই করে না এখন, like Calgary, I don't know like how it's going on. But good. I mean, this is another way actually students can actually look into for the job. Sometimes like, you know, unintentionally তুমি দেখবা যে opportunity পেয়ে যাবা. So always keep your minds open, you know. You never know what happened. And best thing, to be honest, আমি স্টুডেন্টদেরকে একটা জিনিস অ্যাডভাইস করতে চাই, you actually need to work really hard to find a job in Canada at this moment. I mean, not in Canada, pretty much all the countries, like UK, Australia, Canada, সব জায়গাতেই স্টুডেন্টরা জব নিয়ে স্ট্রাগল করতেছে, at least initial stage গুলোতে, like once you arrive first time, তখন একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় জব পাওয়া, কারণ like they don't know how to apply, or sometimes you might have some sort of networks থাকলে ভালো হয়, but like, you know, sometimes network প্রয়োজন পড়ে না এরকম, like if you like, you know, walk into the different shops and stores with your resumes, most of them will say like, you know, leave your resume, we'll send it to the manager, এরকম হয়, or manager is not here, please give me your resume, I'll pass it. But it doesn't happen. I remember like when I did, like I was looking for jobs back in a long time ago in London. So like hundred CVs মনে করো যে প্রিন্ট করে সেন্ট্রাল লন্ডনে যাইতাম প্রতিদিন 100 মতন সিভি নিয়ে, then shop, restaurant, like floors, I'm pretty much everywhere, no matter what, একটা করে দিয়ে চলে আসতাম। ঠিক আছে? I mean, this is a good way to find a job, like especially studentদের part time জবের জন্য, rather than applying online, even though like ওরা বলবে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করো, but in person গিয়ে একটা রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করা যায়, যেটা অ্যাকচুয়ালি লাইক, যেটা তুমি হচ্ছে যে ইভেন ওরা বলবে তুমি অনলাইনে অ্যাপ্লাই করো, I will hire you, but you still need to apply online, like তোমার ক্ষেত্রে যেরকম হয়েছে। But in-person relationshipটা build করার জন্য you should go physically. So that will really help. এখানে that is ধরেন আপনি যখন অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতেছেন specifically for retail jobs, because retail jobs are like anyone can get that, সেটা আপনি PhD holder হন আর আপনি হাই স্কুল পাস হন, doesn't really matter. I'm not saying either one is bad, both are good. আপনি যাই পড়াশোনা করেন, আপনি করছেন, that is achievement on its own. It's just আমার কাছে মনে হয় এটা খুবই ব্রড অ্যান্ড ভেগ একটা পজিশন, যেখানে যে কোনো কেউ আসতে পারে, so everyone applies. So এটা was my first job, right?
but that this was a seasonal job, so I was a seasonal hire for them for like 2 months, for till Christmas, so September till this January, mid January ish. So otar pore, of course, I had to go for another job. So what I learned is that ওই টাইমে উইনার্সের থেকেই যে how some people came in যে আপনারা কি hire করবেন কি করবেন না, and they got turned away, and some people came in and they got hired right off the bat. The difference was, or the next time when I looked for a job, I looked at in a different way. My approach was a little different, and then ওই approach আমার এখনো পর্যন্ত, this still applies to my corporate life as well. That is, আপনি randomly মুখ উঠায় চলে যায়েন না। আপনি আগে দেখেন Indeed আছে, LinkedIn আছে, এখন সবকিছু অনলাইনে আছে। This is a blessing. Use it. ChatGPT আছে, অনেক AI tools আছে। You can figure out কোথায় hire করতেছে। কোথায় hire করতেছে, it is very easy to figure out unless it is like internally posted in their portals. That is different. But যখন আপনি দেখবেন যে এখানে hire করতেছে, apply, that's it. Note it down somewhere. You have applied with whatever they need. Any job, that could be any job. Corporate bolen applies 50-50, retail 100% it applies. And then ওটা আপনি লিখে রাখেন যে আমি অমুক তারিখে অ্যাপ্লাই করছি। After a week or say a couple of days later, you can give them a call. Best is to go inside the store and be like, hey, and then you read the room. Kichu kichu ase Karen manager. Completely do not approach them. Get away from them. Stay away from them. Aro jobs ase dorkar nei apnar okhane কাজ করার। আর কিছু কিছু আছে আপনাদেরই বয়সের, খুবই chill, খুবই young, or just in general খুবই warm, old and wisdom নিয়ে থাকে। Go there, tell them যে hello, আমি apply করছি। আমি just এখানে আসছি একটু জিজ্ঞেস করতে যে exactly what is the process, কারণ অনেকদিন হয়ে গেছে আমি কোনো কিছু শুনি নাই। কি আমার রেজিউমেটা দেখছিলা, আমি তো সব কোয়ালিফিকেশন ম্যাচ করি। And you know why you do that? Not because you think you're qualified. You do that because, honestly speaking, এই application, এই প্রত্যেকটা posting এ thousands and thousands of applications আসে। It doesn't really matter for them আপনি qualified কিনা, they select from the people they see first. So when you go in there and you put your name and you say, this is my email address, they pull it up right in front of you. This has happened to me thrice so far. All my retail jobs, I have never got a single retail job other than Home Depot through just online application. This is how I did it. It's because I'm too impatient. আমার কালকে জানা লাগবে আমি কি job পাচ্ছি কি পাচ্ছি না। So I just apply the next day. Spot on. This is a very good strategy, to be honest. Just pick it up. They're like, oh, আচ্ছা তুমি apply করছো, আচ্ছা sorry আমি time পাই নাই দেখার। Let me see আপনার সামনে pull up করতেছে, oh তোমার এটা আছে, when can you start? So this is, I think, the most convenient way, at least in Calgary for me, that has worked so far. So this is, if someone wants to take that, if you're a person who can talk, trust me, Canada is for you. Like Canada, you can talk and make wonders. Yeah. And to be honest, like this is a very good strategy. Like, you know, it actually works in real life. ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে যে like you mentioned, যে hundreds and I mean they get a lot of applications. Eventually দেখা যায় যে এই যে তোমার এতগুলা 2-3টা পজিশনের জন্য 700-800 সিভিস দেখার টাইম নাই কারো, আমার টাইম নেই, টু বি অনেস্ট। লাইক ওই প্রথম দিকে কিছু সিভি হয়তো দেখা হয়, তারপরে স্কিপ করা, and then like, oh, I'm not finding the right person. But when someone goes in that way, like in person, and said, you know what, like I did apply, I'm just coming by here and to find out like what's going on and all that, it's a big relationship build up হয়, হ্যাঁ, একটা rapport create করে। So that actually triggered the employer to find it out who's that person. Let's see, in person or say, but positively impact. It also helps them to think you are an appropriate person, because this is not a move that everyone pulls, first. And second, it also gives them that vibe, oh, you are somebody, if they hire, you can make life easier for them. Because এই যে আপনি যখন যাচ্ছেন, you're making it easier for them to deal with their hiring process, right? So this is a good way to show that you have that skill to make it easier for them at work. Absolutely. Well, somebody said Ryda had sales skills from her childhood. She's a natural. Oh, really? I don't know who that is. Mine is Din Ahmed. Oh, wait. Okay. Let me organize a section as a comment. Oh, comments. Okay, now I can see all the comments. Yeah. Oh, that's my mama, I guess. Yeah, that is my mama. Okay, nice. Well, but yeah, I mean, that's true. Like, definitely you have those skills.
ঠিক আছে? I try my best. I'm still learning. Well, life is a the learning process, so you'll learn always every day. Okay, so Jannatul Firdaus, she has a questions which is not good. Let's take it. It's okay. Yeah, I mean, it's kind of like agency kind of question. She asks, what do you think about agencies that makes promises but don't keep them? It often ends up costing students a lot of valuable time, creates unnecessary stress. Since you also run an agency, I would genuinely appreciate hearing your perspective. Have you answered sincerely? To be honest, this is a very tough question. Because, you know what? Promise is something that we always, like, I don't know, like, I believe যে সব agency মানে প্রমিস রাখতে চাই, বাট ফর মেনি রিজনস, মেনি সিচুয়েশন, সার্কামস্টেন্স, দে কান্ট। অনেকে ওভার প্রমিস করে ফেলে, অনেকে হচ্ছে সিচুয়েশনটা ঠিক মতো হ্যান্ডেল করে না, বা লাইক কেয়ার রাখে না। সো এই কারণে প্রমিসগুলো ভেঙে যায়। আর সিন্স ইটস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডমিশন অ্যান্ড ভিসা প্রসেস, অনেক প্রমিসগুলোই আসলে আমাদের বাস্তবায়ন হয় না। আমরাও হয়তো অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টের সাথে বিভিন্নভাবে প্রমিস করি, এটা করবো ওইটা করবো, বা তোমার ভিসা হবে, বাট the main thing is the study permit বা student visa, which is not in our control. But I don't know আপনি কোন এজেন্সি বা কিসের কথা বলতেছেন, but definitely it's not good. Like আপনার হচ্ছে যে সময় তো অবশ্যই স্টুডেন্টের নষ্ট হয়, সবারই নষ্ট হয়, আননেসেসারি স্ট্রেস ক্রিয়েট হয়, কারণ বাইরে যাওয়া সবার একটা স্বপ্ন। লাইক বাংলাদেশি স্টুডেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে ফর এভরিওয়ান ইটস সামথিং স্পেশাল, রাইট? সো তখন দেখা যায় যে লাইক আফটার 3, 4, 5, 6 months যখন আপনি একটা টাইম স্পেন্ড করেন টু এ পার্টিকুলার country or then admissions or visas and everything, you spend a lot of time and money, and that is not easy journey. It's stressful. Ryda had a very good journey because her mom did all the work pretty much, so she doesn't know much about it. But literally she knows actually. She এমন না যে জানে না, but I have seen a lot of students তে কিছুই জানে না। Oh, I'm visa পাইছি, okay fine, very good, okay thank you ভাইয়া, I'm so happy, এই শেষ। বাট তার পিছনে ওর আব্বু আম্মু যে কত হার্ড ওয়ার্ক করছে, কত পেপারস নিয়ে আসছে, কতবার গেছে, এগুলো জানে না। বাট যারা নিজেরা করে, যেসব আপুরা লাইক ফেরদৌস আপু বলছেন যে আপনার হচ্ছে যে ডেফিনেটলি একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে কোনো একটা এজেন্সির সাথে, বাট আই গেস লাইক এইটা ডিফিকাল্ট আপু টু অ্যান্সার, অ্যান্ড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সে যে আসলে এই এক্সপিরিয়েন্সটা বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের সাথে কম বেশি সব জায়গায় হয়, বাট অ্যাটলিস্ট আমরা চাই সবসময় এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স যাতে না হয়, বিকজ ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট। কারণ আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি আপনার ক্ষতি হচ্ছে, দেন লাইক আপনার টাইম ওয়াইজ আপনার সময় যাচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে, সো অ্যান্ড মেন্টাল একটা স্ট্রেস তো অবশ্যই আসে। বাট কিছু কিছু সেক্টরে সিচুয়েশনে সাচ অ্যাজ ইমিগ্রেশনের কোশ্চেন যখন আসে, তখন ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট ফর প্রিটি মাচ অল দ্য এজেন্সিস, আমাদের সব এজেন্সিগুলোই যারা রান করে তাদের জন্য, যে আসলে কোনটা হবে কোনটা হবে না। বাট আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা একটা অ্যাজিউম করতে পারি লাইক দিস আর দ্য গুড ফায়ার্স, দিস আর দ্য গুড অ্যাপ্লিকেন্টস, ঠিক আছে? অনেকে লং স্টাডি গ্যাপ থাকে, অনেকে ফাইন্যান্স নিয়ে প্রবলেম থাকে, তো এগুলো মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে উই ট্রাই টু মেক ইট হ্যাপেন। অ্যান্ড আই হোপ লাইক আমি আপনার অ্যান্সারটা দিতে পেরেছি, কতটুকু ভালো দিয়েছি জানি না, বাট আই ট্রাইড। ওকে, and you know what, again it does cost you a good amount of money যখন স্টাডি abroad নিয়ে প্রসেস স্টার্ট হয়, অ্যান্ড স্পেশালি যখন আপনি আরো সিঙ্গেল না, ধরো মাস্টার্স লেভেলে যদি ফ্যামিলি নিয়ে অ্যাপ্লাই করতে চায় বা সামথিং লাইক দ্যাট, তখন আরো বেশি একটু কস্টিং চলে যায়। বাট একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, যেহেতু এই কোশ্চেনটা আসছে আমি বলতে চাই, আপনারা এজেন্সি যখন চুজ করতে যাবেন তখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এজেন্সির ওয়েবসাইটটা আপনারা ভিজিট করবেন, তাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে কে কি বলতেছে বা গুগল রিভিউগুলো পড়বেন, সো দ্যাট পরে আপনি গিয়ে পস্তাইতে না হয়। স্টুডেন্ট রিভিউসগুলো পড়েন, এই জিনিসগুলো আপনাকে হেল্প করবে, কারণ হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ, কে ভালো কে খারাপ এটা আসলে বলে বোঝানো ডিফিকাল্ট। আপনি স্টুডেন্টের এক্সপিরিয়েন্স থেকে শেয়ার করে দেখেন তাদের কি বলতেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, এটা ফাইন্ড আউট করেন। দিস উইল হেল্প ইউ টু কি বলে আপনার হচ্ছে যে ফিল্টার করা, আপনি ফিল্টার করে কিছু এজেন্সি বাদ দিতে পারবেন, যে এজেন্সিগুলোতে যাবো না, এদের হেল্প নিব না, যেখানে পজিটিভ রিভিউ পাবেন সেখানে ডেফিনেটলি আই গেস আপনার যাওয়া উচিত। সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফিল্টার দ্য রাইট এজেন্সি ফর ইউ। অ্যান্ড অলসো অ্যাক্রিডিটেশন দেখবেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল সার্টিফাইড কিনা, অথবা আপনার আইসেপ ট্রেন্ড এজেন্সি কিনা, এই জিনিসগুলো দেখবেন যেগুলোতে আপনাদেরকে একটা ট্রাস্ট, যারা একটা ট্রাস্ট বিল্ড আপ করতে পারে সেসব সেক্টরে যখন মানে এজেন্সিগুলো আসে যাবেন, আই গেস লাইক হয়তো বেটার সার্ভিস পাবেন। আমরা বলবো না উই আর দ্য বেস্ট, দেয়ার ইজ আ লট অফ বেস্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ,
We are also best. বলতেছি we are very good, but yeah, এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম এক্সপিরিয়েন্স। আমাদের কাছেই হয়তো দেখা যাচ্ছে অনেকে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে, ঠিক আছে, বাট we try to provide them good experience, but it happens. But intentionally কখনো কাউকে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স দিতে চাই না. We want everyone to get success, so we also become a successful company. So thank you so much, Apu, and we will move on to next thing. Ryda, কি বলো? I'd like to add on to that part as well. আপনাদের আগে I collected all my documents, আমার যা যা লাগে, application, because as far as I remember, I applied for my university, got the admission. It's just I think on visa processing, I had to like cross check with you guys if everything is right, correct? So আমি এর আগে cross check এর জন্য I have been to 2 other agencies before you guys. And Oh, really? হ্যাঁ, তখন আম্মু বাবা wasn't that involved. So I got answers from them as well, and আব্বু আম্মুর ফাইলস এন্ড সবকিছু, কারণ ফাইন্যান্সিয়াল যে বিষয়গুলো ওগুলো আমি অনেক কম বুঝতাম ওই টাইমে। এফিডেভিট এন্ড স্টাফ, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই হার্ড অফ ইট। তো ওগুলা আম্মু বেটার জানতো। তো ওগুলো আমি নিজের থেকে কিছু দুইটা ইয়ার কাছে নিয়ে গেছিলাম। Whatever I heard from them, I believed in it. Karan, that was the only response that I got, right? With my questions. So I believed in it. Pore je I looked, তখন ChatGPT ছিল না, sure, but Google was still there. Google was still there. So I Googled, I remember আপনি ধরেন যে কোনো ইউনিভার্সিটি যদি যেতে চান, ওদের একটা রিক্রুটিং বডি থাকে। So ওই এজেন্সি, আমি নাম বলতে চাই না, আমি কিছু বলতে চাই না যে ওরা এক্স্যাক্টলি কি বলছে, বাট যা যা বলছে ওইটা ক্রস চেক করার জন্য I reached out to the recruitment body ইমেইলের থ্রুতে. We had a video call, like video conference, and I was like, আমি এটা দেখাচ্ছি, আমাদের এখানে ইন্টারন্যাশনাল বডি ইউএফসি যেটা, ওদের সাথে ডিরেক্টলি কন্ট্যাক্ট করে আমি কথা বলছি, and they were surprised যে এত ফলস ইনফরমেশন আমাকে দেওয়া হয়েছে, and they were like, আমরা এরকম কিছু চাই না, বা আমরা তো ওদের সাথে কানেক্টেডই না, আমাদের ইউএফসি থেকে আমরা কোনোভাবে ওদের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড না, সো হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? So I think this is something people who are, struggling with finding the right agency should do. সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় অনেক এজেন্সি ক্লেম করে থাকে যে হ্যাঁ আমাদের ডিরেক্ট কানেকশন আছে, আপনি টাকা দিবেন আমি ঢুকে দিব। So do your research. I think do your own research. This is the biggest thing to get away from any sort of I don't want to say scammers, but scammers, yeah, sure. তো ওইটা আপনি করতে পারেন, সেটা হচ্ছে যে রিচ আউট টু দ্য ইউনিভার্সিটি। আর আপনার যদি ভিসা নিয়ে কোনো রকমের কনফিউশন থাকে, ট্রাই IRCC ওয়েবসাইট ফর ক্যানাডা। এখান থেকে আপনি এটার থেকে বেটার কোনো অথেন্টিক ইনফরমেশন আপনাকে দুনিয়াতে কেউ দিতে পারবে না। নট ইভেন আপনি মার্ক কার্নিকে ফোন দিলেও সে দিতে পারবে না। সো IRCC তে যা যা ইনফরমেশন আছে, দোজ আর দি মোস্ট অ্যাকুরেট ইনফরমেশন ইউ ক্যান গেট অ্যাবাউট ইমিগ্রেশন। IRCC is the law. They are the lawmaker. They are the lawmaker. So এখানে রাইট ইনফরমেশন থাকবে এটা শিওর, বাট তারপরে যেটা হয় যে স্টুডেন্ট, আমাদের বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য ডকুমেন্ট প্রিপারেশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, রাইট? ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া যে কত ধরনের ডিফিকাল্টস। লাইক আমাদের দেশে হচ্ছে যে দেখা যায় প্যারেন্টসদের অনেকের ভালো, they have funds, but the problem is they don't have source of funds, the real genuine source of funds, যেটাতে like most of the student visa আজকাল যেটা রিফিউজ হচ্ছে, the one and only reason is like source of funds explained না। সো যেটা হয় যে অনেকে আমরা টাকা বিভিন্ন সোর্স থেকে নিয়ে এসে রেখে দেয়, বাট বিজনেসগুলো এমনভাবে থাকে বাংলাদেশে বা সবাই ইনভেস্ট করে রাখে বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো আসলে কোনো সোর্স থাকে না। সো বিকজ লাইক উই ডোন্ট পে ট্যাক্স জেনুইনলি, লামসাম একটা ট্যাক্স দিয়ে দিই, এই জন্য এগুলো সোর্সগুলো ম্যাচ করা যায় না। সো দিস ইজ ওয়াই দ্য এজেন্সি কামস। কেউ ভালোভাবে করে, কেউ খারাপভাবে করে, কারোটা ওয়ার্ক করে, কারোটা ওয়ার্ক করে না। দিস ইজ হাউ ইট অল ওয়ার্কস, টু বি অনেস্ট। বাট শিওর, আর ইভেন আপনাদের থেকেও আমি যখন হেল্প নিচ্ছিলাম, কারণ আমি ওই দুইটার জিনিসের পর আমি এত ট্রমাটাইজড হয়ে গেছি, দ্যাটস when I got my parents involved, যে I am trying to find, but I'm not being able to find authentic people who can actually give me the right answers, because ওরা যা বলছে আর আমাকে ইউনিভার্সিটি আর IRCC যেগুলো বলতেছে, it's very different. Then Nazir bhai, then comes Nazir bhai to save. আপনি বলার পরও like whatever documents you wanted, আমাকে আপনি পোর্টাল, কারণ আপনি we were very transparent. আপনার সাথে আমার যা ডিলিং হয়েছে was very transparent. I had my own portal key and stuff. আমাকে বিভিন্ন এজেন্সি থেকে এটাও বলছে পুরা পোর্টালে যা হবে এগুলো সব আমি ওদের থেকে জানবো, আমাকে কোনো জিসি কি পাসওয়ার্ড কিছু দেওয়া হবে না, right? These are red flags. So when an agency is not transparent with you, that's when you should do your own research. So এটাই
আপনাদের ট্রান্সপারেন্সির পরেও আমি এতটা ট্রমাটাইজ ছিলাম যে আমি তাও আইআরসিসিতে যাই চেক করছি যে যদি আমি এরকম করি তাহলে কি এরকম হলে কি মানে ডু আই হ্যাভ দ্য রাইট টু গেট মাই পার্সোনাল জিসি কি ফ্রম দ্য এজেন্সি অফকোর্স ইউ ডু সো এটাই আর কি ডু ইউর ওন রিসার্চ বাট আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স উইথ ইউর কনসাল্টিং ফার্ম it was very transparent very much. Well, we try to be always, but Yeah. sometimes we also sleep. Yeah. Alright. So, আচ্ছা তুমি বলো তো আর কি জিজ্ঞেস করা যায়, কারণ আমরা তো আসলে আড্ডা দিচ্ছি. There is no specific questions I have in my mind, right? Yeah. আমার কি আর কোয়েশ্চেনস হবে, আমার সেরকম কোনো কোয়েশ্চেনস নাই. না তুমি actually I have questions না, I just wanna tell you like যে তুমি like তোমার হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি চয়েসের ক্ষেত্রে টপ 5 টিপস দাও বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে, 5টা টিপস দাও যে কিভাবে তুমি ইউনিভার্সিটি চুজ করবে কানাডায়. টপ 5 in terms of locations, like এক একজনের প্রেফারেন্স কিন্তু এক এক রকম থাকে, ঠিক আছে? What do you think, like তাদের 5 অথবা 3 whatever? আমি এত বুলেটিন দিয়ে পয়েন্ট কাউন্ট করে দিব না, জাস্ট ইন জেনারেল ব্রিফলি বলে ফেলো. that is বিদেশ আসা is a স্বপ্ন, like it's a dream for everybody. বাংলাদেশ থেকে specifically when you're 17 18 and you're reading like English medium schools, আমাদের বড় হওয়াটাই হইতেছে ইউকের বই পড়ে, লন্ডন নিয়ে পড়াশোনা করে বা বাইরের জিনিসপত্র নিয়ে পড়াশোনা. সো ইট ইজ ভেরি অবভিয়াস যে আমাদের মোস্ট মানুষজনের ড্রিম থাকে বাইরে যাওয়া. ইভেন এইচএসসি ক্যান্ডিডেট যারা আছে, যারা কারিকুলামের বাইরে, ইংলিশ কারিকুলামের বাইরে পড়ে, ইভেন ওদেরও বিকজ অফ a lot of বাংলাদেশের কারেন্ট সিচুয়েশন ও সবকিছু মিলে ফ্রাস্ট্রেশন বা স্বপ্ন whatever it is, লাইক অনেক কারণে থাকে যে আমরা বিদেশে যাবো, পড়াশোনা করে ফাটায় ফেলবো. I would say be careful. 16-17 is a age যখন তোমার মানে অত বেশি আইডিয়া থাকে না about the world and about what you want to do with your life. But one thing that I think আমার ওই টাইমে কাজ করছে, and I'm pretty sure জেনারেল স্কেলে সবারই মোটামুটি এই টাইমে কাজ করা উচিত, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ আমি আজকে চলে গেলাম বিদেশে, যে অনেক পড়াশোনা করে ফেললাম, অনেক কিছু করে ফেললাম, অনেক দেশ দেখে ফেললাম, এক্সপ্লোর করে ফেললাম, but then what then? After 5 years from here, I have to provide for myself. No one's gonna come back me up. And even if they do, that is not good. Because I will be a full-on grown adult after 5 years. So think from that angle. যে আজকে আমি চলে গেলাম, আজকে যে আমি অনেক পার্টি অনেক এক্সপ্লোর করে ফেললাম, বাট আমার 5 বছর পরে I have to have a backbone of my own যেখানে I can back myself up. So when you think like that, তখন তোমার মধ্যে দুইটা জিনিস কাজ করবে. একটা হচ্ছে যে আমি ইউনিভার্সিটি যে চয়েস করব সেটা আমি কোন বেসিসে চয়েস করব, এটা কোয়েশ্চেনটা আসবে. What worked for me is when I was thinking of university, I was like, what do I want to study? Environmental sciences. Okay, why do I want to study this? Because I'm interested. I have been, in science exhibition since my mama is in the comment box. I think he's still watching. He knows I've won like a couple of prizes in science exhibition. So I was very much into it. তো আমি ওই কারণে পড়তে চাইছি. বাংলাদেশের কি কোনো ফিল্ড আছে? নাথিং. কমপ্লায়েন্স বলতে বাংলাদেশে there is nothing. সো আমার বাংলাদেশে থেকে কোনো লাভ নাই. So I have to move. Where do I move? Canada. Canadaতে সবচেয়ে বেশি oil, gas বা engineering related বা infrastructure growing province কোনটা right now is Alberta. So this is why I chose Alberta. Albertaতে কোন ইউনিভার্সিটিতে আমি এটা পড়তে পারবো? UCalgary, U of A. UCalgary I'm জানি না এখন কি অবস্থা, but back then UCalgary was a little expensive from Alberta, which is why which is why I chose UCalgary. And just পড়লেই তো হবে না, what is the job prospect? Okay, আমি যদি ক্যালগারি থেকে পড়াশোনা করি, আমি ক্যালগারির ভিতরে অনেকগুলা কোম্পানি অলরেডি দেখে ফেলছি, এনভায়রনমেন্টাল কনসাল্টিং এ আছে বা অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে এনভায়রনমেন্টাল কনসাল্টিং এর একটা পার্ট আছে. So if I try, can I get employment here? Yes, maybe I can if I try enough. এখানে কি কনফারেন্সেস হয়? হ্যাঁ হয়. Okay, perfect. So couple of things. First of all, do not choose a university because, oh my God, the campus is amazing. No campus is gonna protect you after 5 years down the line. So choose wisely যে তুমি কেন এই ক্যাম্পাসে যাবা এবং তুমি কি সাবজেক্ট পড়বা. University is a long journey. আমরা জানি বাংলাদেশ থেকে, when I first came here and I was like, আমি environmental science পড়ি. ভাইয়া আমি আপনাকে বলতে পারবো না, 99% people were like, you are brown, how come you're studying this and not engineering or law or medical? I'm like, oh, because I wanted to.
So choose wisely. Just because আমাদের বাংলাদেশে একটা কনসেপশন আছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া কিচ্ছু হওয়া যাবে না, do not do that. Select something that you're interested, because university is like a test match. It's not a T20 match যে তুমি 2 বছরে কোনো মতে এটা ফাটায় ফেলবা, পারবা না, trust me, তুমি টায়ার্ড হয়ে যাবা. So select something you know you can stick with. Yes, you won't know for sure যে তুমি সবকিছু পারবা না কিনা, but the baseline is, do you have interest in it? And specifically parents, do not force your kids, specifically if you're spending that much of money to send them abroad. Do not force, তুই বায়োলজি পড়বি না কিন্তু তোর বায়োলজি পড়তেই হবে, কারণ আমি চাই তুই বায়োলজি পড়স। আপনার পানিও যাবে, ওর মাথাটাও শেষ হবে, আপনার টাকাটাও যাবে, ওর মাথাটাও যাবে। So there's no point. I've seen so many people coming here with engineering degrees and shifting to different other because ওরা পারে নাই, তখন বাসা থেকেও শুনতে হয়েছে, প্যারেন্টসও স্ট্রাগল করছে, ও স্ট্রাগল করছে। So choose your subject wisely. Think, if I am interested and can I take the load, কারণ কোর্স কন্টেন্ট প্রত্যেকটা ভার্সিটি থেকে অলরেডি দেওয়া থাকে before you even apply, you can see in the website. Do that. Second, যেখানে যাচ্ছ, make sure ওই সাবজেক্টের ডিমান্ড ওই জায়গাতে আছে, specifically if you decide to stick in Canada after graduation. এখন তুমি যদি পড়াশোনা করে চলে যেতে চাও সেটা আলাদা বিষয়, but I was not planning on that. I was like, I want to stay. So take that in mind যে প্রভিন্সে ওই এমপ্লয়মেন্ট বা ওই সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনার একটা জব প্রসপেক্ট থাকতে হবে। আর fourth, when you come here from first year, start networking. You are nobody in Canada when you come here, unless you have mama, chacha, dada in very big position. You are a nobody. No one gives two heads about you. Like no one really cares about you. So what you need to do is, huh? সবাই, let me stop you here. সবার একটা কনসেপশন আছে, বাংলাদেশে, যে আমার আঙ্কেল থাকে ক্যালগারিতে, আমার আঙ্কেল থাকে হচ্ছে যে হ্যালিফ্যাক্স, আমার ফুপি আছে হচ্ছে টরন্টোতে, and then friends আছে here and there. সবাই ভাবে যে like they will help over there once you go there. It actually, like, it's a bad conception. Like বাংলাদেশের মতন it doesn't work like here. ঠিক আছে, you are here just by yourself. Remember this. In Canada, not only in Canada, any country you go out of Bangladesh, you're just by yourself. Like uncles, aunts, or cousins, relatives, they cannot help you that much. Maybe দু একটা বিষয়ে গাইডেন্স দিতে পারে, কিছু একটা বলতে পারে, but you have to work by yourself. I mean, surely, এখন দেখেন, এটা depend করে. I have a lot of my dad's friends who lives in Edmonton and they're in engineering. So, but why should I take help from them? What is the whole point of me leaving my country and coming here and starting a new life when I'm still forcing myself to get into that old system যেখানে আমি চাচা মামা দিয়েই জব পাবো? তাহলে বাংলাদেশে থাকতেই পারতাম, অ্যাটলিস্ট ভালো খাইতে পারতাম, ভালো থাকতে পারতাম, তাই না? তাহলে আমার লাভটা কি হইলো? Where is my self growth? You should question yourself that. তুমি যদি চাচা মামার হেল্প নিয়ে যেতে চাও, each to their own, if you're comfortable with that. I wasn't. তুমি যদি ওটাই করতে চাও, I think it is far more convenient for you to stay back home, because ওভাবে তুমি at least ভালো একটা লাইফস্টাইল পাইতেছো. I'm not saying this is a bad lifestyle, but you have to work yourself এখানে অনেক বেশি to give yourself a decent lifestyle, right? So if you come here for the sake of self growth, you should actually make your own world, your own networks. So a couple of things, yeah, like choose your university wisely. Know যে তোমার সাবজেক্টে ডিমান্ড আছে after 5 years down the line, once you graduate, তোমার job prospect থাকবে এখানে. And fourthly, from first year, start networking. Student হিসাবে আমি আজ পর্যন্ত মিনিমাম $10,000 কনফারেন্সে, ইন টোটাল 4 বছরের মধ্যে বলি, সবকিছুকে সাম আপ করলে $10,000 মতো কনফারেন্সে আমি ফ্রিতে গেছি। ওয়াই? বিকজ আমি স্টুডেন্ট। কনফারেন্সগুলোতে স্টুডেন্টদেরকে ভলেন্টিয়ার হিসাবে নেয়। সো ইফ ইউ হ্যাভ আ গুড কানেকশন উইথ ইউর প্রফেসর, তোমার রেজাল্ট ভালো লাগবে না, আমি বলতেছি না আমার রেজাল্ট ভালো, একদমই ভালো না, মোটামুটি, আমি খুবই মোটামুটি ক্যাটাগরি একটা স্টুডেন্ট। সো বাট এখানের টিচাররা কিন্তু তোমাকে রেজাল্টস এর উপর বেস করে জাজ করে না, খালি ডিপেন্ড করে তোমার অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে। তুমি যদি একটা ভালো কানেকশন মেক করতে পারো ওনাদের সাথে, ওদের কাছে, কারণ দেয়ার প্রফেসর্স, ওরা পিএইচডি, ডক্টরেট, অনেক ডিগ্রি থাকে, ওদের সমানে খালি ইনভাইট করে বিভিন্ন কনফারেন্সে। তো তখন তোমার যদি কানেকশনটা থাকে প্রফেসরের সাথে, প্রফেসর বলবে কালকে একটা কনফারেন্স আছে, আমার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে, বা আই নিড আ ভলেন্টিয়ার টু লাইক গো দেয়ার এন্ড ডু স্টাফ, তুমি কি আসবে নাকি? দেয়ার ইউ গো। $3,000 $4,000 এর কনফারেন্সে তুমি ফ্রিতে যাচ্ছ, ফ্রিতে থাকছো, ফ্রিতে খাচ্ছ। সো ইউজ দ্যাট, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট ইয়ার থেকে তুমি যদি নেটওয়ার্ক করা শুরু করো, trust me on this, 3 of my internships, first year, second year, third year, every internship through network. Yes, I applied online, but once I met the recruiter, after that, like,
apply online. I want to take you, but just apply first because Mhm. I'm a like that. So networking is very important. Start doing that as soon as possible. Once you get off the plane, start doing that. Yeah, So everywhere. three Network things. is the key. These three things are Like very important. career Yeah. ক্ষেত্রে networking না থাকলে is tough. Mhm. You have to struggle like many others. So you have to stand out from the crowd, and to do that, you need to have a lot of networkings. Well, good. And then হচ্ছে যে আমরা গল্প করতে করতে almost 1 hour হয়ে গেছে, তাই না? Oh, really? Was Yeah, fast. Very fast. yeah. I mean, এই গল্পগুলো বলতে গেলে না সময় শেষ হবে না, right? We need a lot of time and keep talking because a lot of stories আছে, অনেক funny stories and like sad stories তো শোনাই হলো না, but anyway, that's okay. I just want to say যে আসলে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কানাডায় অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং অসুবিধা সবই আছে। মেইন প্রবলেম ইজ হিয়ার ফর লট অফ স্টুডেন্টস ইজ হোম সিকনেস, রাইট? অনেকে এই প্রবলেমটা ফেস করে because sometimes I mean pretty much early stage of your abroad life, homesickness আসতেই পারে. You feel lonely and like but you need to make friends as fast as you can so that Get busy. Not necessarily friends. Get busy. yeah, When get you busy. I mean, that well, networking, with পরীক্ষা, networking, yeah, friends, and I mean pretty much with everything, keep everything. yourself busy. That's the Busy. bottom line. Yeah. You can like work out koro, bahire jao, বিভিন্ন activities এর সাথে involve হও, that helps, right? And another thing হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে স্টুডেন্টরা সবাই লাস্ট মোমেন্টে অ্যাপ্লিকেশন করে, সো এটা নিয়ে আবারও বলতে চাই যে you guys should really prepare well. Like for undergrad, যদি তুমি হচ্ছে যে এখন গ্রেড 10 বা 11 পড়ো, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর ইউ টু প্রিপেয়ার ইয়ারসেলফ যে আমি বাইরে যাবো, বিদেশ যাবো, ঠিক আছে? ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো বিদেশ যাবো, দেন প্রিপেয়ার ইয়ারসেলফ রাইট নাও। মানে এসএসসির পরে, এইচএসসির পরে প্রিপারেশন নিয়ে না, এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার 1 বছর আগে তুমি প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করো। I think আমরা প্রি অ্যাপ্লিকেশনের কথা একটু বলা উচিত, কারণ অনেকের ইয়ার গ্যাপ হয়ে যায় ওই যে এইচএসসির পরে প্রিপারেশন নেওয়া যখন শুরু করে। সবার উচিত কি আসলে এইচএসসি পরীক্ষাটা দিয়ে তোমার ইউনিভার্সিটি প্রিপারেশন না নিয়ে রাইট ওয়ে আইএলটিএসটা করা উচিত। সব বাংলাদেশে সবাই যেটা করে আগে ট্রাই টু পাবলিক, ঠিক আছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বুয়েট, নর্থ সাউথ, ব্র্যাক, এআইবি, সব কিছুতে ট্রাই করে দেন দে লাইক ওকে কোনো রকমে এখানে ওখানে চান্স পাইছি আর ভালো লাগতেছে না কিছুদিন পরে, অথবা অনেকে চান্সই পায় না, যারা পায় কিছুদিন পরে ড্রপ আউট হয় 1 বছর 1.5 বছর 6 months. দিস ইজ হাউ দে ওয়েস্ট দেয়ার টাইম। বাট এখানে আরো কিছু ব্যাপার থাকে, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার থাকে, ফ্যামিলির অনেকে রেডি থাকে না, প্রিপেয়ার থাকে না। বাট if you are financially ready, try make things happen before even you do the HSC or A levels. And like entirely sure, কারণ অনেকে তো এইচএসসি পরে শিওরও হয় না যে ও কি আসলে যেতে চায় কি চায় না। That too. True. Anyway, that's good. And আমরা অনেক থ্যাঙ্কস রাইডা, তুমি আজকে on time আসছো, আমি আসি নাই, but it was good actually. It was good, and I would say like এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো আসলে শেয়ার করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেটা হয় আমরা অনেক এজেন্সি আছে বাংলাদেশে, একজন এক একভাবে তোমাকে কাউন্সিলিং দিবে, গল্প করবে, বলবে, বাট একটা রিয়েল স্টুডেন্টের কাছ থেকে রিয়েল স্টোরি যখন তুমি শুনবা, ইউ গেট টু নো দ্য রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স, which is very important. And but same thing's not going to happen with you probably, but different things could happen, but you get to know the stories, like this might happen as well. Anyway, I would like to thank you everyone who watched this video, I mean the live telecast, or what is it called actually, podcast, whatever, thank you so much. Appreciate. I guess I know অনেক কোশ্চেন হয়তো আমরা কভার করতে পারি না অনেক বিষয়, but we wanted to make it like very normal, like professional type of না যে এটা কেন ওটা কেন হ্যান তেন, we just wanted to talk, so like we wanted to hear the stories. So I guess এই জন্য হয়তো বা ইমিগ্রেশন রিলেটেড বা হচ্ছে যে একাডেমিক্স আর অনেক রিলেটেড বা ভিসা রিলেটেড কোশ্চেন আমরা ওইদিকে যাই নাই, but I guess this is gonna still help you guys. Having said that, the next episode coming, I guess কবে আমি না এই যে ডেটগুলো ভুলে যাই, বুঝছো এটা 30 July, which is I guess Tuesday, with Sumay Akram Avi from Algoma University, right from Salt Stream area. So guys, on 30 July আমি আসছি আবারও আমাদের আরেকটা স্টুডেন্টকে সাথে নিয়ে, যে বেসিক্যালি এখন she's a running student, she's doing her first year bachelor BSc in like biology,
So that could be exciting. And ও আমাকে বলছে যে ভাই আমি ক্লাস করে জয়েন করব 12, so that means I can show the campus around, so which Wow. is going to be exciting. হ্যাঁ, তো এটা ভালো. And thank you once again everyone for watching this video. I really appreciate Hafsa and Nazir bhaiya, thank you so much. Okay. No, thank you for having me. It was great talking to you. মনে হলো একটা পুরো নস্টালজি, একটা রিক্যাপ আসলো ফুল 4 বছরের। ভালো হইছে না? দেখছো আমি তোমাকে ইনভাইট করে অনেক ভালো হইছে। হ্যাঁ, অবশ্যই ভালো now হইছে। prepare well. You need to get the like কি বলে পার্মানেন্ট এমপ্লয়মেন্ট। ওইটা তোমার শেষ হইছে না এখন? প্রবেশন পিরিয়ড শেষ হইছে না? No, I'm still on it. You're still on it. আচ্ছা, প্রবেশনটা শেষ হয়ে গেলে then you'll get the permanent things, and then like we'll talk about that later. ঠিক আছে? Inshallah. And your next step is to gonna get the PR. And guys, সবাই হাফসার জন্য দোয়া করবে. Or next step is actually the PR. So inshallah she'll get the PR. She's in the right track, but অত stress নিও না। ঠিক আছে? হয়ে যাবে। Stress hoping, but hopefully if everyone prays, I should be good. Thank you so much for having me once again. And yeah, inshallah, see you next time, maybe after I get my PR. Inshallah. Okay, we're gonna bring someone actually who recently got PR. এটা কয় তারিখ? August 2nd of August. ইউনিভার্সিটি ম্যান্ডেবো থেকে সাব্বির ভাই ও PR পাইছে। ওই দিন আমাকে ফোন দিছে যে ভাই I got PR, thank you so much for the journey and everything. And I was like, okay, good. You want to pay me off? Okay, that's great. Join me with the live session. So okay, Wow. no problem. ঠিক আছে? So okay, thank you so much once again, guys. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Take care. Goodbye.